Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: Viện Bảo tàng và Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong nước thay vì các tác phẩm nước ngoài. Đề bài cụ thể như sau: một số người nghĩ rằng các viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nên tập trung trưng bày các tác phẩm tại địa phương hơn là các nền văn hóa hoặc tác phẩm nghệ thuật từ các nơi khác trên thế giới. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: một chủ đề của bài viết, 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài, 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là các phòng trưng bày nghệ thuật và viện bảo tàng nên trưng bày các tác phẩm trong nước thay vì các tác phẩm nước ngoài. Bài viết yêu cầu trả lời câu hỏi cụ thể là đồng ý hay phản đối quan điểm của đề bài đưa ra. Đối tượng cụ thể của bài viết, tác phẩm nghệ thuật trong nước và tác phẩm nghệ thuật nước ngoài. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ các cách diễn đạt đồng nghĩa với các từ vựng và cụm từ khóa trong bài để có vốn từ đa dạng, phục vụ cho việc viết bài. Với đề bài này, chúng ta sẽ đồng ý với quan điểm của đề bài, ủng hộ việc các bảo tàng và các phòng trưng bày tập trung vào trình diễn các tác phẩm nghệ thuật trong nước. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Topic: Museums and Art Galleries, Local versus International Focus. Writer's opinion: Museums should prioritize displaying local works. Body paragraph 1. Topic sentence: Focus on local works preserves cultural heritage. Benefit: Showcases local art for future generations. Explanation: Fosters local pride and identity. Explanation: Delves into unique cultural expressions. Counterargument: Foreign art promotes diversity, rebuttal emphasizes occasional exhibitions. Body paragraph 2. Topic sentence: Displaying local works supports local artists and art scene. Reason: Provides exposure and recognition to local artists. Result: Thriving local art scene, attracts enthusiasts and buyers. Example: Renowned artist's success after local exhibitions. Counterargument: Foreign art attracts a broader audience in tourism, rebuttal prioritizes local talent. Conclusion. Reiterate writer's opinion, strongly agree on displaying local works. Summary: Benefits of preserving culture and supporting local artists. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. In the world of museums and art galleries, an ongoing debate centers around whether to focus on local works or embrace an international perspective. I firmly believe museums should prioritize showcasing local art, preserving cultural heritage, supporting local artists, and fostering a thriving art scene. Museums should focus on local works for several compelling reasons. Firstly, it preserves cultural heritage, ensuring unique expressions for future generations. Local art offers insights into a community's history, traditions, and values, weaving a rich tapestry of stories. Additionally, displaying local art fosters a sense of pride and identity among locals, deepening their connection to their roots and artistic heritage. This emotional bond strengthens the community's social fabric and sense of belonging. While it is asserted that the inclusion of foreign art promotes diversity, occasional exhibitions of international works can still occur, fostering cultural exchange without diminishing the importance of preserving and celebrating local art. Prioritizing local works provides crucial support to both local artists and the art scene. Museums play a pivotal role by offering exposure and recognition to talented regional artists, helping them reach a broader audience and gain appreciation for their creativity. This support contributes to a thriving art scene, attracting enthusiasts and buyers. Encouraging local talent creates a ripple effect, fostering a vibrant art community. Renowned artists' success stories attest to the value of focusing on local works and the potential for global recognition with strong local support. While some argue for foreign art to attract wider audiences and tourism, nurturing local talent should take precedence. A robust local art scene can eventually captivate visitors and enthusiasts worldwide. In conclusion, I firmly advocate museums and galleries to prioritize local works, preserving cultural heritage, fostering local pride, and supporting the art scene's growth. The primary focus should be on showcasing the unique and rich artistic expressions of the local community.
Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm phản đối của người viết. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Đoạn thân bài 1 phân tích các lý do để Viện Bảo tàng và phòng trưng bày nên tập trung vào các tác phẩm trong nước. Phần thân bài 2 phân tích lợi ích đối với các nghệ sĩ trong nước và nền nghệ thuật trong nước khi tập trung vào trưng bày các tác phẩm tại địa phương. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm ủng hộ việc trưng bày tác phẩm trong nước. Bây giờ chúng ta cùng làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Topic vocabulary and reasoning exercises. Exercise 1. Complete the sentences with the suitable word. Exercise 2. Fill in the blanks with appropriate words from the advanced phrases in the topic vocabulary. Exercise 3. Choose the correct option to complete the sentences. Exercise 4. Match the beginnings and endings of the sentences. Exercise 5. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 6. Complete the sentences with appropriate advanced phrases. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng để đánh giá quan điểm. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn!